Ah. Lager einrichten. Nachts wird die weite Wildnis außerhalb der Stadt in tiefe Dunkelheit getaucht. Selbst mit einem robusten Fairnessläufer ist es unglaublich gefährlich, sich einen Weg durchs Land zu bahnen. Schlage stattdessen lieber an einem sicheren Ort Lager auf. Am nächsten Morgen kannst du dann deine Reise fortsetzen. Lager kannst du alle Einrichtungen des Fairnessläufers wie nutzen und außerdem mit deinen Verbündeten regional an die Reise schwelgen. Versuch es mal. 3 Tage bis Martyr. Erste Übernachtung im Fairnessläufer. Ich bin ganz aufgeregt, aber die Nacht ist lang. Wieso entspannen wir uns zur Feier des Tages nicht mit jemandem? Strollyboy. Das war mal eine Fahrt, was? Glatt wie Seide, prunkvoll als ein Palast, ehrfurchteinflößend zu Tränen gerührt. Auf jeden Fall. Ja, der Läufer ist echt sündhaft klasse, aber Ehre, wem Ehre gebührt. Mein Herumwerkeln hat ihn gewiss zu dem gemacht, was er ist. Allerdings muss ich dazu sagen, dass dies alles mit dem kleinen von mir gebastelten Mechanismus zusammenhängt, der verhindert, dass die Beine des Läufers im Sand versinken. Man müsste sich über das Gelände keine Sorgen machen, wenn er einfach fliegen könnte, aber das Problem verschiebe ich erstmal. Ruhe dich jetzt besser richtig aus. Hä? Ach so, ich gehe dann rein. Königliche Tugend. Fantasie kann ich mit ihr. Well met. Ja, bist hast du auch so viel Zeit wie ich. Als Reisen gewöhnt bin, habe ich meine Schwierigkeiten damit, Zeit totzuschlagen. Wenn dir der Gedanke gefällt, können wir uns ein bisschen plaudern. Indem ich mich an die Vergangenheit erinnere und mit den Hulkenberg Pläne für die Zukunft schmiede, kann ich mir vielleicht etwas mehr Fantasie erhalten. Zeit mit dir verbringen, sprich mit Hulkenberg. Sie macht die und in uns erwacht, in meinem Kopf schwirren so viele Fragen umher, aber ich will unbedingt mehr über diese Formen wissen, die wir annehmen können. Jede besitzt ihre Eigenart, allerdings gleichen sie im Aussehen alle einer Rüstung. Was hältst du davon? Es ist eigenartig. Ich habe noch nie solche Rüstungen gesehen. Das stimmt, ihr Design ist schon einzigartig, allerdings interessiert mich nicht so sehr, wie das Aussehen. Meiner Meinung nach schließt die Rüstung die unseren allen tobenden Kräfte ein, sodass wir diese Macht steuern können, als würde man ein Pferd an den Zügeln führen. Das heißt, dass die Magie verloren geht, wenn man sich seinen Ängsten nicht stellen will. So kommt es, dass noch ewig nichts von der sich ruhenden Macht weiß. Es nicht genau darum, die in uns ruhende Macht erweckt werden. Und es nicht auch genau darum, dieser Zustand zu ermüden und kann nicht lange beibehalten werden. Der beste Beweis dafür ist meine unbändige Hunger, den ich danach verspüre. Wir sind gut beraten, uns unseren Proviant sorgfältig einzuteilen. Und ich habe uns in Zukunft gesprochen, dadurch habe ich jetzt mehr Fantasie. 4 sogar. Es braucht echt viel mehr wie die anderen, ne? Es wird schon später, wir müssen noch einiges besprechen, da würde ich gerne unsere Unterhaltung fortsetzen. Hulkenberg und ich redeten eine Weile. Ah ja, das war ein Makler. Ich dachte, ich hatte nicht mehr. Good morning. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Morgen, meine lieben Passagiere. Ich nehme an, die Schlafquartiere haben eure Erwartungen weit übertroffen. True. So winzig wie sie sind, hätte ich wirklich nicht viel erwartet. Allerdings habe ich eine Frage. Wird der Wüstensand kein Problem für den Läufer darstellen? Denkt daran, dass dies meinen Schatz nicht einsaugen kann, wenn es an seine Nähe eindringen. Das versichere ich dir. Außerdem werden wir diese trockene Dünen morgen hinter uns lassen. Läufer sind echt klasse, nicht wahr? Eine Kutsche könnte sich nie so schnell einen Weg durch die Wüste bahnen, aber fahr bitte vorsichtig. Ja, Neuras. Wir werden Martyrer in 2 Tagen erreichen. Ah, okay, da kann man auch Mut steigern. Was habe ich an Mut? Nicht viel. Und so gibt es ja nicht viel, ne? Auch mit dem Strollyboy. Ich war gerade bei meiner Waffe zu warten. Komm noch mit, wenn du Zeit hast. Erfrische deinen Geist und bereite den Kampf gut vor. Wartung meiner Waffe können mir helfen, Konzentration und Mut im Kampf zu erhöhen. Ja. Gut, dann sehen wir uns mal deine Klinge an. Got a moment? Vielleicht klingt das in deinen Ohren voreilig, aber in Zukunft würde ich gern ohne das Schwert leben, wenn ich alles einmal beruhigt hat. Mir gefällt die Vorstellung von einer Welt, in der es weder Monster noch unsinnige Gewalt gibt und wo einem nichts geraubt wird. Und daher möchte ich eines Tages meine Heimatstadt wieder zu früheren Glanz verhelfen und nicht allein ihr, sondern allen zerstörten Orten. Hey. Was ist mit dir? Du wirst du tun, wenn der Kampf vorüber ist? Ich habe dir meine Geschichte erzählt, lass uns deine hören.
Ich glaube, ich möchte dann reisen. Oh, I see. Du möchtest dorthin gehen, wohin der Wind dich trägt, nehme ich an. Klingt gut. Aye. Ich muss stärker werden, selbst wenn das Dorf wieder aufgebaut wird, bringt es nichts, wenn es wieder von Monstern angegriffen wird. Ich möchte stark genug werden, um dieses Land von allen Monstern zu befreien. Ich kann es nicht einer feigen Armee und einem nichtslustigen General überlassen. Sie können nur die Schwachen töten, die sich ihnen entgegenstellen. Sie wollen ihre Leute nicht beschützen, genau wie Louis. Wir werden für Veränderung kämpfen. Ich will ebenfalls etwas dagegen unternehmen. Ja. So ist es aber, wenn ich mir den Zustand der Armee ansehe, bin ich umso froh, dass du unser Primus bist. Ich bin bloß jemand, der deiner Mission mitlaufen durfte. Es ist nur recht, dass du das Kommando übernimmst. Denn du bist der mit der Entschlossenheit für die Front. Hey. Ehrlich gesagt beneide ich dich manchmal, ohne zu zögern zu handeln. Wie kommst du, dass du so mutig bist? Ich mache einfach irgendwas. Auch ich schwanke. No. Ich habe meine Momente, in denen ich schwanke. Ich verstehe, aber du weißt, ich glaube, die Tatsache, dass du dir nicht so sehr über die Dinge aufregst wie ich, ist der Grund, warum du als Primus geeignet bist. Was auch immer der Fall ist, du hast mein Vertrauen. Ich werde in den kommenden Schlacht auf dich zählen. Am Ende wird der gewählte König durch das bestimmt, was die Wählenden für Gerechtigkeit halten. Sie können sich frei entscheiden, aber das gilt auch für den Auserwählten. Ich bin gespannt, wie es am Ende sein wird. Wie dem auch sei, das Schwert glänzt wieder wie neu. Bringen wir es hier zu Ende. Bla bla bla, Kampfeswillen. Ist cool, ich verbrachte etwas Zeit mit Strollen in der Wartung unserer Waffen. 1500. I say, we could stop for a break. Also, da vorne ist was, also halten wir uns hier an. Coming now into view is the Tree of Prophecy, a resplendent tapestry of color against the backdrop of the bleak desert. One theory is that the tree's roots gorge on the land's magla, and still another is that it gorges on those enraptured by its colorful foliage, as though themselves snared by the bewitching magla surrounding the tree. The Gauntlet Runner comes to a stop at its base. Es ist cool, dass da scheinbar auch immer wieder was passiert unterwegs, ne? Da steigen wir aus und werfen einen Blick darauf. Alter. Ich meine, an sich schaut er cool aus, aber er schaut auch sehr ominös aus. Puh, sehr hübsch. Es wäre die ganze Gegend rot eingefärbt, nicht nur die Blätter. Certainly. Als Kind hatte ich ein Buch, in dem stand, dass es irgendwo einen großen Baum gibt, der die Farbe wechselt, um vor ungewöhnlichen zukünftigen Ereignissen zu warnen. Er warnt vor den ungewöhnlichen Ereignissen und wie genau läuft das? Er steht mitten in der Wüste. Wie kann also so einem großen Baum herangewachsen sein? Ich weiß nicht, was es damit zu tun hat, aber es gibt in der Gegend eine unfassbare Menge Makler. Dann könnte es sich um ein magisches Wesen handeln, das sich von Makler ernährt. Ich muss das zu Forschungszwecken dokumentieren. Neuras holt Papier und Pinsel aus seiner Tasche und begann die Landschaft vor ihm aufzuzeichnen. Hey Neuras, warum kannst du eigentlich so gut zeichnen und malen? Hervorragend, bin fertig. Ich gebe dir die Zeichnung als Andenken. War es nicht zu Forschungszwecken gedacht? Ich habe bereits alles im Gehirn gespeichert, ich brauche sie nicht mehr. Zeichnung des Baums der Prophezeiung. Ich habe die Zeichnung von Neuras erhalten, sie ist so detailliert, dass sie einen ganzen Pracht des Ortes auch all denen demonstrieren können, die noch nicht dort waren. Hey there. Was hältst du davon, sie Maria zu geben? So könntest du ihr eine nette kleine Geschichte von unserer Reise erzählen. Das nächste Mal wieder in Grand Tratbring sollte ich Maria diese Zeichnung geben. Ja, ein magisches Wesen in Form eines Baumes. Da fällt mir ein, sind Feen nicht auch magische Wesen? Ganz genau, Gallica ist da wirklich sehr nützlich. Ich kann sie auf unserer Reise beobachten und mache sie auch bei meiner eigenen Flugforschung Fortschritte. Was? Du hast mich die ganze Zeit beobachtet? Dazu hattest du kein Recht. Hör damit auf. However, Da wir gerade vom Baum sprechen, ich habe gehört, dass es ein gutes Zeichen ist, wenn der Baum blau wird. Welche Anomalie diese Farbe wohl vorhersagt? Wir nahmen einen kurzen Umweg, aber ich glaube, durch den seltenen Anblick habe ich mehr Weisheit erhalten. Cool. Ja, das ist schön. Gefällt mir. The Gauntlet Runner arrives in a quiet clearing, concealed by boulders, as darkness reclaims the wilderness for itself. Monsters run rampant in the wilds. To sleep here would be perilous, unless from within the safety of a Gauntlet Runner. The party, secure in their Gauntlet Runner, spends the night in peace, hidden from hungry gazes. Oh, steht sogar Ding, aber 11 Grad hat es abends. Morgen sind wir Martira. Ich frage mich, was für ein Ort Martira ist. Lagerfeuer. Am Lagerfeuer sammeln sich Insekten. Insekten scheinen essbar zu sein, sagt jedenfalls Hulkenberg.
Ich sollte versuchen, eins zu fangen. Lumibiene. Ich habe eins der Insekten am Lagerfeuer gefangen. Wenn ich das nächste Mal Essen mache, sollte ich es mit hineintun. Aber hier bei ihm kriege ich Fantasie. Ist sonst noch irgendwas drin? Ist da oben eigentlich? Achso, da geht's oben raus, ne? Zeigt die Umgebung ist jetzt Siebungsmartierer. Achso, da kann ich das dann so anschauen. Let's see. Wo wirst du nachsehen? Wo mussten wir jetzt hin? Da runter, ne? Ich glaube da runter, dann da rüber und dann wieder hoch. Aber ist schon relativ groß eigentlich, ne? Aber ich frage mich, wie wir diese Mission dann noch machen sollen, wenn du ewig brauchst, um zurückzukommen. Na gut, dann lassen wir uns ein bisschen Fantasie andrehen. Da geht's runter. Warte mal. Ist er vielleicht unten? Tatsache. All right then. Let's go. Ja, Strolli, dann. Warte mal, was erzählst du? Speaking of, Gerade zur rechten Zeit. Ich hörte da etwas, das mich doch recht überrascht hat. Ich habe gehört, dass du von der Tradia-Wüste bis nach Grand Trat laufen musstest, als deine Kutsche angegriffen your wurde. thoughts? Diese gewaltige leere Weide in diesem Land kann man sich sicher schnell verlaufen. Naja, ich hatte ja Fair Gallica. point. Natürlich, mit ihr an der Seite brauchst du dir keine Sorgen zu machen, was? Deswegen wurde sie wohl zur Botin auserkoren. Das ist ein Rat von mir. Solltest du dich jemals in der Wildnis verlaufen, suche nach dem ersten Stern. Dieser Stern bewegt sich ebenfalls nach Westen und nachts nach Osten. Er ist mir oft zu Hilfe gekommen, während ich auf der Suche nach seiner Hoheit im Prinzen war. Trotzdem habe ich nicht damit gerechnet, wieder auf eine längere Reise zu gehen. Und sie wird sehr lange. Wir sollten uns heute ausruhen. Was sieht man denn hier? Achso, das ist die Gallica, die sprüht. Feenstaub. Nach einer Beschäftigung, Waffen sind so scharf, wie sie nur sein können. Ich habe gerade nichts zu tun. Möchtest du irgendwelche Gesellschaft leisten? Ja. Now then. Als nächstes kommt Martira. Es kommt mir so vor, als wäre ich erst gestern in die königliche Hauptstadt gekommen. Es ist so viel in so kurzer Zeit geschehen. Trafen uns, brachen zur nördlichen Festung auf, erweckten eine geheimnisvolle Macht. Ich dachte ernst, dass solche Magie bloß in uralten Heldenmärchen existiert. Speaking of. Apropos, ob das wohl dieselbe Macht ist, die den Heldenkönig in einst nutzten? Wenn das so ist, warum glaubst du, dass so viele von ihm so jämmerlich verändert sind? Die Heldenkönige einst nutzten, wenn das eben so ist, warum glaubst du, macht es nicht alles? What's that about? Oh, I see. Na, ich verstehe. Sie mussten in ihren Rolle als König über ihr Volk herrschen und in Frieden wahren. Da war Kampfkraft allein nicht besonders hilfreich. Was ist eigentlich für ein komischer Würfel auf dem Tisch? Der ist mir vorhin schon ein paar Mal aufgefallen mit den komischen Gesichtern. Vielleicht kommt es nicht darauf an, wie viel Macht du hast, sondern wie du sie ausübst. Außer verfügen wir über mehr als eine Kraft und haben Verbündete, die diese Fähigkeiten ebenfalls besitzen. Then Wenn wir weiter diese Archetypen meistern, werden wir in der Lage sein, den großen Heldenkönig von einst zu übertreffen. Aber bei allem fängt man schon an, sich zu fragen, wie viele Kräfte diese Art es noch da draußen gibt. Stroh und ich besprachen uns von liegenden Herausforderungen, sodass ich mehr Fantasie bekam. all right. Ich finde es immer noch komisch, dass es irgendwie Fantasie heißt. Ich meine, ein anderer Name wäre wahrscheinlich besser gewesen. Komm schon, es ist noch so früh zum Schlafen gehen, lass uns noch ein bisschen reden. Aber das haben sie wahrscheinlich ausgewählt für Ding. Weil es halt Refantasio heißt. Stoll und ich reden eine Weile. Time marches on, and the age of a new king draws nearer. Ja. Finally! We're out of the desert! Huh? Oh wow! I missed all this green! Ugh. Why is it so bumpy? That'd be the change in terrain, lad. See, you got to let the suspensions get used to hard ground instead of soft sand. Must be nice to fly everywhere. What the? Did we just crash? Of course not. That's A cannonade.
Zwei der anderen, ist das nicht der eine Spastiker vom Louise? My star is rising! Achso, wie kämpfen die da schon? Sanctism will reign! It's them. Remember, from the opening ceremony. I think one of them is Guido, Forden's confidant, and the other is Luis's man, Gladel. Prominent candidates. Shouldn't the king's magic petrify them for their aggression? No, see where they're aiming. They're not shooting to kill, just to take out the opposing runner's legs. Sieht nicht so aus, als wollte einer der anderen das Leben nehmen. Nur darauf aus, den Fairnessläufer des anderen zu zerstören. Stuck out in the wilds with no working runner. Whether they survive or not, they're dashed well out of the race. So 'tis a clash to halt each other's advance. Damned fools couldn't resist a show of force. Look! Over by the legs. That crier is there too. I see. Acting as witness to the higher candidate's conflict. It seems Gladel cannot match Guido's firepower. Unser Plan besteht darin, Louis Gunst zu erringen. Können wir es uns leisten, Gladel im Stich zu lassen, wenn er einer von Louis' Unterstützern ist? What's our plan? If we just hang back and watch, Godot's gonna win. And Forden gets a leg up on the competition. Fuck! Ich hätte mal speichern sollen, ha? Kann man nachschauen, was andere gemacht haben? Nee. Ich mag den Louis aber auch nicht. Ich will dem Spasti nicht helfen. Das ist irgendwie so entwickelt. How about we see how it plays out? No, I think we should step in on Gladel's side. I know, I don't like it either, but if we want Luis's favor, this might be the strategic play we need. Agreed. Let us ride to Gladel's aid. I say, hold on. You realize you're a no-name candidate, eh? If he wants to shut you out, he'll not have to aim for just our legs. It's a runner, isn't it? If things get too dicey, we'll just run. Didn't you say we had the fastest craft around? Fine. Suppose there's no room for caution if we want the world's eyes on us? Okay then, it's settled. Let's make sure he owes us big. There should be an external runner phone out there. We're here to help! Withdraw, Gladel! Who goes there? Why do you stand for Luis's forces? Well, sorry, can't get into it now. That gauntlet runner. You're that commoner candidate who destroyed the Grand Cathedral! Was that not enough? You would profane the sacred a second time! So be it. In God's name, be thou punished. Godos und seine Mönche haben uns Deck geändert. Sieht aus, wüsste er, dass die Magie uns nicht schützen würde, hat es darauf abgesehen, uns hier und jetzt zu töten. You dare interfere in my fight! Know your place! Is it fame you seek? You thought by confronting me, you might lift your own names? Then you chose the wrong opponent. I hate to interrupt, Old Egg, but it's a touch more complex than that. We of the Crown Theocracy's monk army have silenced all who would oppose the eminence of God. Your petty ruses are beneath me. Now you shall know how powerless you truly are. Remember, the king's magic means we cannot move to strike Godot himself. Go for his followers first. We'll thin their numbers and turn the tide. Go, my brethren! Put the fear of God into these impious commoners! Don't forget about the petrification magic! Warrior! Hack and slash! Let's stay calm. Welchen Level ist der Looks Spasti like we eigentlich? can't brute force through this one. 90 bloß, 19 bloß? Let's go! Fire! I stand. Come! No. Remember, got them I right in can't their afford weak spot. warrior!
Witness the power of Sanctism. What could you hope to achieve? Grinst dreist. Oh! Oh. Angst steigt dann auf. Linderung. Slow! Dodge, Hulkenberg. Like poetry in motion. He knows we can't attack him. He's toying with us. Hulkenberg's How can fighting Selbst da ist er us. gegen resistent. The enemy's Your over. Highness. Oh. Now, no holding back! I'll cut you down! What could you hope to achieve? Seizing your chance while Hulkenberg's anxious. Macht er gar nichts? Only a flesh wound. Damn it! Meet! Lightning! I will usher you to his side. Heroes! I see you! Hulkenberg right in the weak spot. To him. I'll show you the essence of truth. I won't hold back! Wind! More resilient than I expected. I would lose nothing by conceding this fight. But the faithful are watching. For the sake of my dear brethren, I must hold nothing back. Now, feel the righteous truth of Sanctism engraved upon your flesh. Does this mean he's getting serious? Rise, my Hang brothers. in there. Is that all? Sanctism will reign. Only a flesh wound. Here they come. Hulkenberg's guard is down. Huh! Take this! I can't afford to hope. I call upon royal power within! Hack and slash! Ah, okay. Er ist also dann... Roar! Sanctism will reign. Still Hulkenberg's badly. Oh, shit. Someone heal her. Hulkenberg's Take down. this! Get her back up. Damn it! Hulkenberg's down. Someone help her get back in the fight. Here! My spirit is I will fight his unbroken. power! Ice! You hit their weakness. By the sworn oath, That's your let opening, justice Captain. prevail! Shine! Take this! Oh, please! Oh, Sanctism will reign! Both badly wounded. Wie sie immer auf einen gehen, die Bastarde. We need to figure out Are their you affinities prepared? first. Witness me, brethren! Freeze! You hit their weakness. state! That's your Oh, opening, power Captain. of heroes! Damn you! I shall fight. I call upon royal power within! So, the faithful are broken before you, yet your desperate struggling is for naught. You cannot defy the inevitable. I am immune to all your wicked harms. Oh, he gets to do whatever he wants, and we can't even get near him. Bend the knee and yield to the divine truth of Sanctism. Jetzt kommt wahrscheinlich der andere. Now, are you prepared for the end? Ha! I think not, you rotter! What have you done to my gauntlet runner? We've nothing to lose. At the very least, I can thrash your old clunker until it's inoperable. This is a waste of my time. So be it. You'll face your divine punishment soon enough. Phew! Finally, he took the hint. Hey! Get down here! Da ist die eine dabei. Ist das die Sängerin? What are you playing at? You think I owe you now or something? I would have been fine without your meddling. Ich wollte nur helfen. I just wanted to help you. A likely story? Out with it. What's your motive? Why, Gladell, surely you can spare some manners for a crew that saved our lives?
Alter, ihre Augen machen mich fertig wie so ein Alien. Aber ist das nicht die Sängerin? Warum ist die auf der Seite von dem? Honestly, that got a bit ugly for my liking. Well, well, well. Do my eyes deceive me? Juna the songstress in the flesh. What brings you all the way out here? A little tryst on the road, is it? Nothing so saucy. I'm afraid this cad's just my chauffeur. Now please, darling, a little privacy, or I'll have to charge for an interview. Fair enough, miss. Fair enough. Nothing you're not used to. Consider me chastened and shooed. Besides, I might have found another angle here that's just as promising. Der sieht, dass mir was You anderes war. surprised me out there, Warte mal. love. You bested Godot. Was zur Hölle ist mit dem alten Sack los? So you're not just a pretty face. You were more help than my useless driver, at least. Look here. However talented and famed a songstress she may be, you must remember to contain yourselves. Ist sie ein Fan? Songstress? Wait, is she the same Nydia lady who sang at the opening ceremony? But that's... Oh, blast it all, I can't take it anymore. I'd know the suspensions anywhere. You had Caden Workshop on this, eh? Yes, those are quality parts and no mistake. Luis really shells out for his own. Ich habe jetzt viel erwartet, aber nicht das. Ich hätte es erwarten sollen eigentlich, wenn ich so jetzt genau drüber nachdenke, aber... By the crown, you can't be serious! She is Juna, the kingdom's greatest singer, the dulcet diva! Oh, this is preposterous! Surely I can't be the only one starstruck? Okay, das habe ich halt auch nicht erwartet, ne? Really? No one else wants to shake her hand? Well, then on behalf of this group, You're an interesting little ensemble. Wait, is that a fairy? A real living one? Where did you... Hey, up there! Was ist das? Louis? Nee. An airborne gauntlet runner. He's actually finished it. Oder hat Louis' Schiff anders ausgeschaut? Ich weiß es nicht mehr. Das ist wirklich der Spasti, Alter. Luis. My Lord Luis. How kind to provide a personal escort. So that's it. I thought it was strange that a candidate like Gladel got stuck playing someone's driver. But she was still the Sanctist's pick for the opening ceremonies? Guess even Forden's camp has to bend to popular opinion. My humblest apologies, my Lord Luis, for this travesty, especially when you had graced me with the privilege of bearing the lovely Lady Juna. Glad to see Lady Juna's safe, at least. I could have crushed that churchman like a bug, and I would have if these insolent fools hadn't. I'm sure. Sorry, don't much care. Die Stimme für den Kleinen ist ein bisschen hart, oder? It would seem you had to clean up my associate's mess. I'd like to express my gratitude, but if I might ask, who are you? I'm just another candidate. Indeed. Then we are both striving for the throne. One would think you commoners, but for the Lady Knight at your side. And you have a gauntlet runner. Most curious. What made you decide to enter the competition? Looks like he's more interested than we anticipated. This might be our chance, so choose your words wisely, okay? Er fragt, warum ich zum Kandidaten geworden bin. Was soll ich antworten? Weil ich den Prinzen retten will.
Kann man da was vermasseln eigentlich? Ich schau mal kurz nach, ob man damit irgendwas ändern kann. Also es sind... Man hat im Spiel... Es passiert ein paar Mal, dass man mit ihm redet, scheinbar. Und man sollte schon die richtigen Antworten geben. Also sich gegen ihn hier stellen ist scheinbar nicht die richtigen Antworten. Wobei es dann später dann auch welche gibt, die das Ende beeinflussen. Ich will Ihnen helfen. I want to help you, Count Luis. Oh? You fight in my name, do you? Really now? So, you thought you'd step in for a little self-promotion? We want to help anyone in need. That's what we believe in. Anyone? Most interesting. However, my immediate needs are met in terms of swordhounds. Oh, come now. Don't they have a certain charisma to them? Why? I dare say I saw them use magic without igniters. Please, I know we can help you. We want nothing more than to see your vision realized, Lord Luis. You do know what that vision is built on, don't you? If you would claim yourself my ally, then prove your power before all the kingdom's eyes. You can't change the world without power, after all. If you can manage that, I'll consider your proposal. See you, loves. Don't think this changes anything. Come on, Hector! Den Zuhälter mag ich eh nicht. Mir egal, was der von mir hält. It soars like a damn bird. Right then. That could have gone worse. We were lucky we managed to connect with Luis this early. No thanks to that Gladel. Even should we be accepted, he'll be no ally of ours. Well, at the very least, Luis knows our faces. All we have to do now is avoid screwing it up. He wants to see our power, does he? Then let's find Heisme, bring him to justice, and show the nation we're a force to be reckoned with. As the chirping birds return to their nests and the darkness claims its dominion, the Gauntlet Runner at last arrives at its repose, a place grown thick with trees. Are the sounds from between the trees just the leaves being caressed by the wind? Or are they the whispers of the beguiling beings of the dark? The party never has to find out, for they are safe within the Gauntlet Runner. Der wird es auch nicht leid zu wiederholen, oder? Ja, es können schlimme Sachen passieren, aber das ist den Leuten egal, weil die sind ja eine Pferdesläufer. Oh, damn it, blast! Did you hear that? Nein, ignorieren wir es einfach. It's over. The end of the road. So ends the life of the genius engineer. Let's say we go check on him. Hey! Nurse, you okay? Oh, you two. Terribly sorry. It's nothing, really. Sieht aber nicht so aus. It doesn't sound like nothing. Ah, no hiding it from you, is there? No, it's just the old runner. She runs like a dream, you see, but I wanted to make her peerless. An absolute beauty, you know, top of her class. Something that would make even old Luis's runner look like a bally apple cart. I'd not be floundering so much if I just had a bit of spark. A spark? Yes, my girl. A spark of inspiration. A moment of epiphany. Like when I saw the lost relic. Lost relic? Doesn't ring a bell. Ah, yes, context. They say that long, long ago, there was a civilization so highly advanced it was beyond all modern understanding. Also basiert das Buch im Prinzip nicht schon wirklich auf einer alten Zivilisation, wenn das sogar hier noch so angeschnitten wird. Automation ruled the day. People lived surrounded by machinery with no need to work. Legend has it that they lived lives of convenience and comfort.
But somehow, that civilization just up and disappeared. God only knows what happened to them. Sounds kind of far-fetched already. Hear me out, would you? The point is, once in a stretch, you hear about someone unearthing relics from those days of yore. Absolutely inscrutable to the layman, don't you know? But those in the know would recognize such a prize at a single glance. Hast du mal eins gesehen? Have you ever seen one of these yourself? Oh, yes. When I was but a young sproglet, there was this loony old inventor in my neighborhood, both quite brilliant and quite daffy, as they often are. That old fellow only showed me his find once, but even seeing it lit a fire in me, like being struck by lightning. After that, it was like a boiling pot. Ideas rising to the surface. And my tinkering always came out marvelous. Some proper court engineer-worthy genius. Something about it utterly captured my imagination. The lost relic, I mean. Wow. You could try getting him to show you again. If only I could. That old fellow went back to his own hometown. That single solitary glimpse of the past was all I had. The old goat. He told me he'd leave me the relic in his will. Okay, so where's this guy's hometown? Oh, some tiny hamlet somewhere on the outskirts of Martira. A village by the name of Camiro or some such. Vielleicht sollte ich in Camiro vorbeischauen, wenn wir in Martira sind. This one's important. Wir sind gesucht. Heldenweihrauf 5. Okay. Wir verließen Neuras, der wieder zu einer häufigen Elend schrumpfte und ging zu den engen Schlafquartieren des Fairnessläufers. Time marches on, and the age of a new king draws nearer. Kommen also heute Abend in Martira an. Gut, also schon bald sind wir von dieser verdammten Schaukelei erlöst. Erlöst? Jetzt bin ich auch beleidigt. Dieser Läufer hat etwa deutlich schneller hingebracht als eine Kutsche. Etwa mehr Dankbarkeit wäre durchaus angebracht. Entschuldige, ich bin dankbar, aber das lässt sich nur schwer zeigen, wenn einem das Mittagessen wieder hochkommt. Hindernis wie gestern würde ich auch gern vermeiden. Sobald wir in der Stadt sind, sollen wir uns den Baron treffen, richtig? Dort gibt es bestimmt viele spannende Orte. Wir dürfen unser Ziel aber nicht aus den Augen verlieren. Departing the capital and barreling southward, the party's gauntlet runner at last arrives in the old castle town, Martira, where their client, Barden, awaits. The towering castle's stark walls stare down coldly upon its visitors. The only question now is whether or not this gambit was the right move. Tis far more desolate a place than I'd heard. Ja, aber Alter, richtig, ey. Da ist ja erstens nichts los und zweitens schaut es aus, wie wenn es alles gleich am runterkommen wäre. Not many people out. It's like everyone's afraid of something. Ach, you're here. I've been hoping you'd show up soon. I know it's been a while, but we pledged to help you. We'll not go back on our word. Glad to hear it. I'm sure Lady Joanna will also be pleased. Oh, your pardon. Lady Joanna rules this city. She's also a most holy sanctoress of the Sanctus Church. She lives there, in Criganti Castle. I take it the locals are hoping for His Eminence Forden to win the tournament. Aye, naturally. No sane and righteous man would want Luis on the throne. Speaking of, I heard there was a scuffle on the road between two candidates gauntlet runners. The criers say Forden's ally suffered the worst of it. Ah, well, that's Luis's camp for you. I assume it was them, I mean. Some nasty characters at his heel, eh? Luis ist der Tyrann. Luis is nothing but a tyrant. Yes. Such atrocities in his name. Unforgivable.
Captain, are you sure we can trust these strangers? These bounty boarders are always in it just for the money. Looks like his officer's not on our side just yet. Dinna be rude, Morris. They've come a long way for our sakes. Now, I'm sure you must be knackered from the journey. Let me show you to an inn. You can try our local speciality, perhaps. Ah, you've a local delicacy. It would be a welcome treat. You chaps go on. The old girl needs a bit of maintenance after carrying us so far. Can't that wait until you've eaten? Too much at stake, lad. Go on, don't worry, and I'll sort her out. Might well fix the bally waterworks while I'm at it. Come, everyone. This way. Alter. Is this some kind of smoked dish? Roasted larvae of the giant sandworm. It's Martira's culinary speciality. What the fuck? Cooked to a delicate finish, just enough to preserve all the natural juices and flavors of the innards. Oh good. Larval innards. Tis a unique texture, to be sure, but the taste is divine. Exquisite. Ist sie auch ein Foodie, Alter? You're completely serious, aren't you? Something the matter? Do try some of your own before it gets cold. Sieht super aus. Looks great. What is with that smile? Not you two. Die intensiven Aromen explodieren in deinem Mund. Schmeckt überraschend gut. You fairly eat with gusto, young man. Passion worthy of a royal candidate. How was it? Sometimes the insides can twitch a bit, but it's harmless, I assure you. Alter, Max für Strohler, doch schlimmer. Would that I had time to try more of your dishes, but to business. Can you fill us in on the details of all these kidnappings? Aye. Our wee ones have been going missing for at least 6 months. All told, we're looking at 15 children now unaccounted for. And you think this Heismay is your culprit? I'm told he's a disgraced knight with nowhere else to turn. We've no proof, but the pieces fit. Seems to me that with nothing else to lose, he's gone rogue. For a man who claimed a knight's honor to stoop to such horrors. 'Tis unacceptable. We must end this quickly, for our sake and his own. If I recall the brief, it'll be quite a feat to even get near this Heismay. His hideout was in the midst of the Sandworm's territory, yes? Aye, well remembered. He certainly isn't going to make this easy for us. So, is Heismay's hideout way out here? Looks pretty far from Martira. Warum ist dieses lilane Gerät da? Jemand ist Fairnessläufer. Diesen Ort nennt man jemand ist Fairnessläufer. Wow. Here, all right. Now that you mention it, I have to wonder how he can even survive out there. We've been chasing any lead we have, but we can't figure it all out. We're in over our heads. Wir kümmern uns drum. Wir werden diese Stadt gemeinsam retten. Let's work together to save this town. We're awful grateful to have you. And don't worry, we'll pay you what you're due. After all, nobody else in the royal capital would give it a second glance. We help anyone in need. That's why we've come this far. Inspiring words, young man. Now, I hope you're not full yet. We've a whole spread of other dishes for you. Now this is the pride of the town. A fine sweetmeat made from the juvenile sandworm's entrails. You'll find this tastes as sweet as any dessert. Warum? Alter, und warum schaut es aus, wie wenn das benutzte Kondome wäre?
Alter, Scheiße. Together, I'm sure we can find a way to the stronghold without falling prey to those worms. Now, please, dig it. Ich will ehrlich sagen, ich könnte davon nichts essen, Alter. Ich bin keiner, der wohl gern ausprobiert. Ich wäre da vollkommen raus. Tis altogether different from the roast. Why, tis succulent as a mellow fruit. Another marvel. You must have gotten used to eating anything you had to out in the wilds, eh? I'll schedule a meeting with the Honourable Lady Joanna tomorrow. Please, rest your weary heads for today. If they aren't here calling a free meal out of us, that is. Now, let's go. It's been a while. Ah, ich habe schon ewig nicht mehr in einem geräumigen Bett geschlafen. Exactly. Darf die Frau gleich morgen früh, sonst siehst du, dass du schon einen Schlaf bekommst, ja? Ach, wie geil. Und die Hulkenberg, Alter, die genießt es halt. Erst dieses Fan-Ding, Alter. Der andere ist ein Fan von dem Läufer. What now? Warte mal, wenn ich jetzt auf What now? System gehe, laden. Ja gut, es gibt auch Autospeichern, genau, das ist schon mal gut. Warte mal, sind wir jetzt schon... Wir sind echt schon 12 Stunden im fucking Spiel, ne? Das kommt mir noch gar nicht so lang vor. Aber stimmt, die Folgen gehen ja auch immer 40 Minuten ungefähr. Aber ich bedanke mich an der Stelle fürs Zuschauen. Und ich hoffe, es ist wieder in der nächsten Folge von Metaphore Fantasio. Und genießt eure, keine Ahnung, Kondomsüßspeisen oder so, was weiß ich. Das war jetzt schon geil. Macht's gut und Servus.